clase, soy Nicole y en esta presentación voy a hablar sobre el condicional perfecto, ¿vale? Ya en otros capítulos aprendimos sobre el condicional, ¿ok? Pero esta vez vamos a aprender sobre el condicional perfecto. Ya hemos estudiado diferentes tiempos perfectos, ¿ok? Y pueden consultar el libro, la página 317, si quieren referencia, ¿vale? Pues el condicional perfecto, ¿vale? Sabemos que todos los tiempos perfectos tienen dos verbos, ¿no? Dos elementos, ¿sí? Entonces, usamos, ¿no? El verbo haber, ¿verdad? ¿Ok? El verbo haber y luego el participio pasado, ¿ok? Siempre usamos estos dos, ¿ok? Verbos para cualquier tiempo perfecto. Y ahora estamos usando el condicional en este caso, ¿ok? Así que el verbo haber toma las terminaciones del condicional, ¿ok? Y luego el participio no pasado. Okay. Ahora, pero cuando usamos el condicional perfecto, ¿cómo es el condicional perfecto diferente del condicional normal, digamos? Okay. La diferencia básicamente es que se usa el condicional perfecto para expresar situaciones hipotéticas en el pasado. Okay. Y estas situaciones son las que no se puede cambiar. ¿Okay? Y muchas veces se encuentran en las cláusulas con sí, ¿okay? Pero no siempre. Y eso, si lo traduces a inglés, sería I would have done, I would have studied. Okay? So you can tell there that that sort of hypothetical action, okay, refers to the past. Whereas el condicional, okay, if it were just estudiaría versus habría estudiado, okay, that's just like a blanket statement saying I would study in general, okay. Así que ahora vamos a ver el condicional perfecto en las cláusulas con sí. Okay. Como con las cláusulas con sí, okay, antes estudiamos sí plus el imperfecto de subjuntivo and then the conditional. Now, okay, we're using, okay, the pluscuamperfecto de subjuntivo y el condicional perfecto. So we're going to see both of these conjugations, okay, as their perfect tenses, okay? So if you see this ejemplo aquí, es un dicho de Henry Ford. Si hubiera preguntado a mis clientes qué necesitaban, habrían dicho un caballo mejor, okay? Así que aquí tenemos el pluscuamperfecto de subjuntivo y luego después habrían dicho, okay, el condicional perfecto, okay? So, pluscuamperfecto de subjuntivo, condicional perfecto. Okay, these guys are like best friends, some BFF. Okay? So, that's just saying if I had asked my clients what they needed, they would have said to me a better horse. Okay? So we'll see some more examples here. Okay? Refiriéndose a algunos ejemplos en la historia, okay. Se usa este tipo de frase cuando hablamos de, like, how would you change the past, no, okay, if you had been in that situation, what would you have done, basically, okay. So here's an example. Si Colón, or Cristobal Colón, Christopher Columbus, no hubiera llegado a América, probablemente los españoles no habrían sido tan influyentes en el continente. Okay. Aquí tenemos el condicional perfecto. Okay. Y esto es lo que significa, ¿no? If Columbus hadn't arrived to America,
Spanish probably wouldn't have had as much influence on the continent, okay? But he did arrive to America, and the Spanish did have a lot of influence, okay, on the continent, ¿vale? Okay, so esta es un ejemplo de una situación hipotética en el pasado. And that's, we can't change the past, but we're just saying hypothetically what would have happened, okay, if we could have changed the past. Okay, something more relevant to our lives. Vale. Si hubiéramos estudiado más, habríamos sacado mejor nota en el examen, okay? But we didn't study more, so we didn't make a better grade, no? Okay. So if we had studied more, we would have made a better grade. All right, so this refers to something that would have happened in the past, but we can't change the past. Wishful thinking, okay? Ahora vamos a ver otras frases similares a las cláusulas con sí, okay? Y son simplemente algunas expresiones comunes, okay? And esta frase or esta expresión que aparece al principio de la frase, okay, it kind of replaces like the idea of the cláusula con sí, okay? It's still referring to like a hypothetical kind of situation, okay? Si yo fuera tú, right? Or if I were you, okay? Habría ido al concierto de Elton John la semana pasada, okay? Esto se refiere a un evento en el pasado, okay? So I would have gone to the concert last week if I were you, okay? But I guess their friend didn't go. But you're just saying what would you have done in the past. Okay, vamos a ver otro ejemplo similar. Yo que ella, okay? Yo que ella or yo que tú, yo que usted, okay? Significa la misma cosa que si yo fuera tú, okay? If I were you, it's the same thing. We just don't have a verb here. Yo que ella, okay? What would you have done if you were her? Habría dormido más en vez de levantarme a las 5 de la mañana. Es demasiado temprano, okay? So I would have slept more instead of getting up super early, okay? Now, could I use the conditional here? Of course, okay? If I had said, yo que ella dormiría más, okay? Then I would just be saying in general, what if I were her, I would sleep in more, okay? But if I'm using el condicional perfecto, habría dormido, then that's referring to in the past, okay? Like if I were her, I would have slept in, okay? Versus I generally would sleep in, which is when you would just use dormiría, okay? I hope that makes sense. And then uno más, okay? Yo en su lugar, otra vez. Esto significa lo mismo que yo que ella, yo que tú, si yo fuera tú, okay? If I were in her place, no, or his place. Yo no habría subido esa foto a Instagram. Es escandalosa. Using the conditional perfect here is saying that my friend already put their photo on Instagram. Okay, but if I were him or her, I wouldn't have done that. Okay? Espero que esto quede claro. Okay, ahora vamos a practicar. Okay? En este ejercicio, okay, here you can pause the video and go ahead and practice on your own and then come back and check the answers. La idea es que ustedes necesitan elegir entre o el condicional perfecto o el pluscuamperfecto del subjuntivo para llenar estos espacios, okay? Aquí tenemos cláusulas con sí, okay? Entonces, necesitan decidir cuál usas, okay, en cada espacio. All right, so I'll see you guys in a couple minutes, and we'll look at the answers, okay? Okay, ahora, now we're going to fill in these answers to see where do we need to put el condicional perfecto and where
do we need to put el pluscuamperfecto de subjuntivo. Okay? So, following the C, every time we're going to use el pluscuamperfecto de subjuntivo. Okay? Si tú hubieras ido hoy a clase, habrías aprendido más sobre la Ciudad de México, but you didn't go to class, so you didn't learn about the Ciudad de Mexico, okay? Or you wouldn't learn about it since you hadn't gone, okay? Tú, okay, habrías sabido que el nombre original de la Ciudad de México era Tenochtitlán si hubieras leído el texto que nos dio el profesor, okay? So, otra vez, after the C, we'll go the pluscuamperfecto de subjuntivo, okay? You would have learned the original name of Mexico City if you had read the text, but you didn't read the text, so you don't know the name, okay? Hoy aprendimos también que si los aztecas no hubieran sido muy ingeniosos, no habrían podido construir una ciudad en medio de un lago, okay? So after the C comes the pluscuamperfecto de subjuntivo, okay? If the Aztecs hadn't been so smart, they wouldn't have built a city on top of a lake, or in the middle of a lake, rather. Otro. Si Moctezuma, el emperador azteca, no hubiera creído que Hernán Cortés era un dios, no lo habría recibido de manera pacífica en Tenochtitlán. Okay? So again, after the C, we see the pluscuamperfecto de subjuntivo. If Moctezuma hadn't believed that Hernán Cortés was a god, and he did believe that Hernán Cortés was a god, okay, then he wouldn't have received him so peacefully. Okay, if he thought that he was just another man from somewhere far away, then maybe he would have acted more violently toward him. Who knows? Okay. Los españoles no habrían construido sobre los edificios aztecas si pluscuamperfecto de subjuntivo hubieran apreciado más su riqueza cultural. Okay? So the Spanish wouldn't have constructed on top of Aztec buildings if they had appreciated more their cultural worth. Okay? But they did construct on top of them because they didn't appreciate their cultural worth. Okay? Last one. Si nosotros hubiéramos participado en el programa de verano de la UNAM, habríamos podido visitar esta increíble ciudad. Okay? But they didn't participate in the program, and so they weren't able to visit the city. Okay? Again, after the C comes the pluscuamperfecto de subjuntivo. Okay? Si tienen preguntas, pueden reunirme en office hours, okay? O en otro momento, okay? Muchas gracias y nos vemos en otro video.